Hi everyone. Today is February 8th, 2022, and I'm back home now. Yesterday I made a brief recording in the morning in California, and then that was before going to the beach with the kids and my sister and my dad in Ventura, and that was a nice place. I liked that. And then we got In-N-Out for lunch, just nearby the beach, and then from there said bye to my sister, and then drove my dad home and said bye to him. And then we drove down to San Diego. Took about 2 hours to get down to Newport from where my dad lives, and then there was traffic on the 405, and then we stopped to get a bite to eat and use the bathroom, and then from there another almost like 2 hours or so to get down to the border in Otay, sorry, with and then we stayed in a hotel, and that was definitely a better option than trying to drive down with all of this because it was like 4 hours of traffic. So if I needed to be back dropping off the car by like 11, and it would have been impossible to get the kids kind of just breakfast and getting in the car at like 5 in the morning, and it just would not have been pretty. So it was a better option to drive down Monday night, stay overnight, and then just even the breakfast at the hotel, just it didn't happen. So luckily I got some snacks so they could have breakfast, like Cheerios and fruit and some stuff before heading to drop off the car by about 10:30 or so, and got the took care of the tank Monday night. It was just everything kind of packed up and ready to go for Tuesday morning, and then printed out some documents at the hotel for the I can't think anymore. The boarding pass, the Mexican health questionnaire, although suddenly that wasn't necessary anymore. I don't know. It was necessary on February 1st, but I don't know what changed in the past week. Things just keep evolving. And then we just dropped off the key for the rental car. They said they would send a receipt through the email, and then took the cross-border, and before that, kind of checking in with the airline, and just I have my boarding pass and stuff, and nothing for the suitcase being kind of dropped off. And then going into for the cross-border tunnel, this more bridge. So that's kind of walking down a couple walkways, getting to like a turnstile for the tickets and the boarding pass and the passports. Then going taking an escalator for the bridge. Then the bridge, took some pictures with the kids when they were right at the border line.
and then walking to the other side, and then taking an elevator down. Then there's the border border immigration check, and also the suitcase and bags being checked to come into Mexico. Then from there, where did we go from there? Then heading out, and I think there was like a carousel or something. And then there was getting, I think, right after that, entering the airport. So there was both entering Mexico for things that were in the suitcase, and then entering the airline area for the kind of boarding pass and passport, and checking the luggage, the security again for the airport, and then I unfortunately found like I had a water bottle or something in one of the bags that I had forgotten about. It was too late. Like if I want to drink it, I have to go back out again. I was like, with the kids, forget it. Yeah, so we had a carry-on suitcase, my son's backpack, my daughter's backpack, a bag of snacks, 2 car seats, and just, all that stuff kind of moving around and trying to carry it. My son was able to carry thing, but my daughter's arm was still in the cast, so I didn't want her to carry anything. And then we were there. It was probably by then, about 11:20 or something. So took just like getting the kids sitting, resting, playing with their tablets, and then we realized like they wanted to charge one of their tablets, so we kind of found another bench where they had a charging outlet, and then from there it was just kind of group 1, group 2, group 3, waiting for them to board, and then getting on the plane, and again, documents, getting on the plane. Then finally we get to the seats, get the stuff underneath, get the carry-on overhead, and then get the kids' stuff underneath. And then it was like a 3-hour flight, and luckily I had the snacks like potato chips and some energy bars or honey bars and things. And what else? The kids were playing a little bit on the tablets, played some chess with my daughter, a lot of Connect 4, using the lavatory and just little stuff, and the kids wanted to rest and things, and so just that. And then finally when we arrived, a little bit before on time, so we were early, and luckily I had my suitcase overhead. I didn't have to wait for anything in the baggage carousel, and I just let ourselves be like the last people off, so I wouldn't have to rush with the kids and with my daughter and her arm and that stuff, and so I can kind of grab a couple things and get the suitcase, and little by little kind of go down the steps, because we were on the tarmac, not directly in a gate, and making sure that the kids were not rushing down the stairs, and I didn't want an accident or something on the tarmac. And then got picked up, and then kind of hanging out, with some coffee and some pastries and things. And then now it's just kind of back to school tomorrow for my son, and just getting back here to my place and checking on
what needs to be taken care of, and I'll laundry or put dishes away and start thinking about my teaching schedule for this week and looking around at this setup, and I have my book about getting ideas for the content and just kind of hammering away at these projects that I want to get done in February and March, and for right now I don't have any specific travel plans coming up in the next few weeks, so it's just kind of put some projects in place, start promoting them, doing them, and so it's a bit like these last 2 days, and I didn't get it. I don't know if I got a picture of the odometer on the rental car, so I'm not sure how many miles I drove this past week or so, but definitely between San Diego and where my dad lives, that was definitely about 4 hours or so. When I arrived last Tuesday night, it seemed to go by pretty fast with no traffic, but this time there was more traffic in the afternoon, evening. But anyway, that's to be expected. So yeah, the driving from the border up was longer than the flight. Hola a todos. Hoy es el día 8 y estoy hablando nada más de los últimos 2 días desde que hice una otra grabación el lunes. Entonces, eso fue antes de ir a la playa con mis hijos, con mi hermana, mi papá. Luego comimos algo rápido en un fast food que se llama In-N-Out. Y luego nos despedimos de mi hermana y fuimos a casa de mi papá a dejarle ahí. Y luego tuvimos como 2 horas de tráfico para llegar un poco más al sur de Long Beach. Y ahí nos paramos para cenar algo rápido, usar el baño y ir otra vez en el coche para como 2 horas para llegar al hotel. Tuvimos unos snacks de cenar, no era lo ideal, pero por eso era buena idea de pararnos antes de llegar. Y en la mañana pues no logramos llegar al desayuno del hotel, entonces tenía unos snacks previstos por si acaso no podía aprovechar, y eso pasó. Luego retornamos al coche donde lo habíamos rentado. Cruzamos la frontera con el Cross Border Express y es como una serie de como subida, un puente con es parte del edificio, y luego estamos en el aeropuerto y la primera sala de espera era luego después de la seguridad, y los niños estaban tranquilos y subimos al avión. Era como 3 horas, yo creo que un poco menos, como 2 horas 45 minutos, y luego nos recogieron y fuimos a como tomar un café o en casa y algo de pan dulce. Y ahorita los niños están terminando de cenar y acostarse porque mañana hay escuela. Entonces yo voy a hablar rápido en esta grabación y hacer mi correo y ir a dormir.
à Spat, en russe. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le jour du 8. Là, je suis un peu fatigué. Je viens de rentrer chez moi. Et j'ai fait un enregistrement hier en Californie. Et c'était avant d'aller à la plage avec mes enfants. Ils ont joué là avec ma soeur et avec mon père. Après, on a mangé vite fait dans In-N-Out. On a dit au revoir à ma soeur et on a laissé mon père chez lui. Et après, on avait comme 2 heures de route pour arriver un petit peu plus loin que Long Beach. On a fait une pause pour dîner et on est retourné dans la voiture pour 2 heures de plus pour arriver à San Diego et être à la frontière dans un hôtel. Et ça, c'était une meilleure décision parce que il n'y avait pas de le stress de partir à 5 heures du matin pour arriver près de la frontière et avec la circulation de Los Angeles ou San Diego. Donc, du coup, on a retourné la voiture qui était à 15 minutes. Donc, c'était tranquille. Après avoir fait le petit-déj avec les enfants. Et puis, avec le Crossport Express, c'est très rapide, c'est très facile avec les documents, les valises, les sécurités. Et tout de suite, on est dans l'aéroport. Encore une fois, la sécurité, les valises. Et on est dans la salle d'attente tout de suite après la sécurité. Et juste attendre une demi-heure avant de monter dans l'avion. Et puis, presque 3 heures de vol. Donc, être dans la voiture, c'était plus long que le vol. Mais bon, c'était, je crois, nécessaire avec le passeport de ma fille qui était périmé. Donc, on est entré avec l'acte de naissance. Et puis maintenant, je viens de rentrer chez moi après avoir passé un petit peu plus de temps chez mes enfants et chez leur mère. Et maintenant, je me prépare. Je regarde ce qu'il faut nettoyer chez moi après une semaine. Heureusement, la plante ici a réussi. Et une semaine sans eau. Et maintenant, je fais cet enregistrement et puis après je vais aller me coucher. Hallo an alle, heute ist der 8. Tag und ich spreche ein bisschen darüber, diese 2 Tage in Kalifornien und heute. Und nach meiner Videoaufnahme gestern Morgen, wir sind nach den Strand gegangen mit meiner Schwester und mit meinem Vater. Dann haben wir zusammen gegessen in In-N-Out und wir haben Tschüss gesungen, meine Schwester und dann wir sind nach wo wohnt mein Vater und wir haben auch Tschüss gesagt und dann es war 2 Stunden, 2 Uhr nach Los Angeles und dann ein bisschen Süder auch Los Angeles. Wir haben Abend gegessen und dann auch 2 Uhr nach San Diego und wir waren in ein Hotel
Und heute Morgen haben wir Frühstück gegessen in die Zimmer. Es war einfacher als ausgehen und dann alle zusammen für uns präparieren. Das Auto, wir haben es returned und dann wir haben den Cross-Border Express benutzen. Es war sehr einfach und es ist der vierte Mal, dass ich habe es benutzen. Dann waren wir in der Airport. Wir haben ein bisschen gewartet und dann wir waren mit dem Flugzeug. Es war 3 Euro und sehr einfach für zurück zu Hause gehen. Und ich habe einige Zeit mit meinen Kindern Zeit und Kaffee und Brot gegessen. Und jetzt, sie haben die Abendessen und sie sind ins Bett gegangen. Und ich möchte auch ins Bett gehen. Ciao a tutti, oggi è il giorno 8. Parlo un po' dei 2 giorni passato. Dopo fare una registrazione in California, sono andato nella playa con la mia sorella, con il mio papà. Abbiamo passato un po' di tempo, i miei figli hanno giocato con l'acqua dell'oceano, hanno piaciuto molto, ha piaciuto molto questo. Dopo questo abbiamo mangiato insieme con la mia sorella e il mio papà e dopo questo abbiamo detto arrivederci, arrivederla alla mia sorella. Siamo andati alla casa del mio papà, abbiamo detto anche arrivederlo. E 2 ore nell'auto per Los Angeles, un po' più south, Newport. Abbiamo mangiato un po' e dopo questo 2 ore più nell'auto per stare in San Diego e nell'hotel. E oggi nella mattina abbiamo mangiato un po' nell'hotel e abbiamo ritornato l'auto, abbiamo utilizzato il Cross-Border Express. È facile, è rapido, è 30 minuti per sperare nell'aeroporto e così 3 ore nell'avione e ora ritornati alla casa e sono abbastanza stanco. Questo è tutto. Всем привет, сегодня 8-й день в Challenger. И я говорю немного о 2 днях.
после моего видеозаписа мы поехали в пляже. Мы с моей сестрой и мой папой, мои дети играли там, в океане, на пляже. Мы поели вместе, и мы сказали до завтра моей сестре. После этого мы были к моему папу. Также мы сказали до завтра. Нет, до завтра, до встречи. До скорого. Это было 2 часа, чтобы поехать в Лос-Анджелес. Мы ужинали и еще раз 2 часа, чтобы быть в Сан-Диего, в гостинице. Мы ужинали немного, и мы спали. И сегодня утром мы позавтракали в гостинице, и мы вернулись с машиной. Мы использовали Cross-Border Express. Это очень спокойно, не трудно, и 30 минут, чтобы быть в аэропорте, и после этого был в самолете, и 3 часа, чтобы вернуться в Querétaro и поехать домой. Сейчас я устал, я хочу пойти спать. Так, это все. Большое спасибо, пока.